First, I just want to say thank you. Καταρχάς θέλω να πω ευχαριστώ. I'm very excited. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. It felt like home. Ένιωσα σαν στο σπίτι μου την ώρα της λατρείας. So thank you. It's Έτσι, beautiful worship. σας ευχαριστώ για μια υπέροχη λατρεία. So when I got here on the plane, Και καθώς βρισκόμουν εδώ πέρα στο αεροπλάνο, there was a young man about my age. ήταν ένας νεαρός άντρας στην ηλικία μου. Kostas from Patras. Ήταν ο Κώστας από την Πάτρα. And we started talking. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε. He was asking what I was doing here. Και άρχισε να με ρωτάει τι κάνω εδώ πέρα. And I told him. Και του είπα. I left nothing out. Α, δεν άφησα τίποτα εκτός. Τα είπα όλα. I said, I teach on dream vesting. Και του είπα ότι θα διδάσκω σχετικά με τα πώς να κάνεις να οραματίζεσαι, πώς οραματίζεσαι την παρουσία του Θεού, τα όνειρα που έχεις. That you get this vision from God. Και πώς παίρνεις μια όραση από το Θεό. And so I asked him what his dreams were. Και έτσι τον ρώτησα ποια είναι τα όνειρα που έχεις εσύ για τη ζωή σου. And he told me. Και μου είπε. And I got to encourage him. Και έτσι είχα την ευκαιρία να τον ενθαρρύνω. And then I asked him what else. Και μετά του λέω τι άλλο έχεις σαν στόχο στη ζωή σου. Because he told me two. Γιατί μου είπε μόνο δύο. Which is great. Που είναι υπέροχα να έχεις δύο όνειρα στη ζωή σου να πετύχεις. But two may not carry you to your deathbed. Αλλά με δύο όνειρα είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρεις να φτάσεις στην ηλικία που θα φύγεις από τη ζωή αυτή. Δηλαδή είναι πολύ σύντομο σαν στόχος. So it was really fun to have him laugh at me when I told him how many dreams I had. Και πραγματικά τον έκανε να γελάσει το πόσα πολλά όνειρα έχω εγώ για τη ζωή μου. So, okay, so I'm going to pray first. Θέλω να προσευχηθώ πρώτα. Papa, Πατερούλη μου, I thank you for your kingdom citizenship. σε ευχαριστώ για την υπηκότητα της βασιλείας σου. That we all in this room are family. Μέσα στην οποία όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα, σε αυτή την αίθουσα είμαστε οικογένεια. Holy Spirit, we invite you into the room. Και Άγιο Πνεύμα σε καλωσορίζουμε σε αυτόν τον χώρο. Into our hearts and our imaginations. Μέσα στις καρδιές μας και μέσα στη φαντασία μας. We long to just be in your presence. Και απλά έτσι απολαμβάνουμε το να βρισκόμαστε στη δικιά σου την παρουσία. Father, I just ask that you would turn our heart's perspective. Και σου ζητάω έτσι να αλλάξεις την οπτική γωνία των καρδιών μας. To see our callings and our dreams from your heart's perspective. Ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα όνειρα και τα σχέδια που έχεις για τη ζωή μας από τη δική σου οπτική γωνία που είναι στην καρδιά σου. No matter how small or large. Ανεξαρτήτως πόσο μικρά ή πόσο μεγάλα είναι αυτά τα όνειρα. Father, help us to overcome the fears of our dreams, our big dreams, or the pride of our small ones. Πατέρα, έτσι σου ζητάω να μας βοηθήσεις να νικήσουμε τους φόβους μπροστά στα μεγάλα όνειρα που έχεις για τη ζωή μας και ταυτόχρονα να νικήσουμε την υπερηφάνεια που υπάρχει στα μικρά όνειρα που έχουμε βάλει στη ζωή μας. And let us not run away from your vision for us. Και σε παρακαλώ κάνε μας να μην τρέχουμε μακριά από την όραση που έχεις για τον καθέναν από εμάς. Above everything, God, the one thing we ask. Και πάνω απ' όλα το ένα πράγμα που ζητάμε is to be in your presence every moment, είναι να forever. βρισκόμαστε στην παρουσία σου για πάντα. Amen. Αμήν. Okay, so I'm so excited. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. I'm so grateful. Yeah. Thank you. You gonna tell them I'm that I told you ready. to say thank No, you? yeah, Oh, you're ready? Yes, they understand thank you. So Oh, okay. I have to be in the mood. Yeah. Okay, so on my car, back in the States, Και στην Αμερική πίσω στο αμάξι μου, my license plate εκεί που είναι η πινακίδα, has this verse on it. έχει το εξής εδάφιο. Psalm 27:4. Ψαλμός 27:4. One thing I ask, Ένα πράγμα ζήτησα and that is what I seek. και αυτό θα εξητάω. To dwell in the house of the Lord Να all the κατοικώ days of my στον life. οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου. To seek Him in His temple
να κατοικώ στον οίκο του and behold his beauty. και να θεωρώ την ωραιότητα του προσώπου του. And that is why I'm so happy to be here for this conference. Και γι' αυτό είμαι τόσο πολύ ενθουσιασμένη που είμαι εδώ σε αυτό το συνέδριο στην παρουσία του. The one thing I want. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που θέλω. Okay. Crying. Are you prepared to translate that? Yes, I'm going to do the same. Okay, good. Okay, so you don't know me. Έτσι δεν με ξέρετε, αλήθεια είναι. I'm a sister. Είμαι αδελφή εν Κυρίω. I personally do not like fake things or lots of hype. Δεν μ' αρέσει το ψεύτικο και δεν μ' αρέσει, ξέρετε, αυτό το υπερβολικό, ο ψεύτικος ενθουσιασμός. I like real things. Θέλω τα πραγματικά πράγματα. Okay? And I believe Και πραγματικά πιστεύω that this weekend ότι αυτό το Σαββατοκύριακο is a shift in history for this country. ότι θα είναι μια αλλαγή στην ατμόσφαιρα για αυτή τη χώρα. And it is that reason only Και αυτός είναι ο μόνος λόγος that I am here. που είμαι εγώ εδώ σήμερα. I did not hesitate one moment Δεν δίστασα ούτε μια στιγμή when Yanni invited me, όταν ο Γιάννης με κάλεσε. because it's been one of my dreams Γιατί είναι ένα από τα δικά μου οράματα και to come όνειρα here να έρθω εδώ πέρα and to teach this. και να διδάξω αυτό το μάθημα. So that's why I'm crying. Γι' αυτό το λόγο κλαίω. Okay, so since we're from the same kingdom and we have the same citizenship, Καθώς είμαστε λοιπόν όλοι από το ίδιο βασίλειο και έχουμε την ίδια βασιλική υπηκότητα, please allow me to share my heart έτσι επιτρέψτε μου να εκφράσω την καρδιά μου and to release dreaming to you, και να ελευθερώσω οραματισμό στη ζωή σας. because I love it. Γιατί πραγματικά το αγαπάω να το κάνω αυτό. And at home, everyone is always asking me, what's next? What's next? What's next? Πίσω στην πατρίδα μου όλοι με ρωτάνε και τώρα ποιο είναι το επόμενο πράγμα που θα πετύχουμε, ποιο είναι το επόμενο όνειρο που έχουμε να κατακτήσουμε. I'm a little scary. Don't worry, φοβάται λίγο, αλλά No, δεν that's what υπάρχει. they think. People at home. Μας φοβίζει πολλές φορές αυτή η αντίδραση, αλλά αυτό είναι στην πατρίδα. Sure. Okay, so, but I will say Θα ήθελα να πω, that doing it at 30 years old, καθώς είμαι στη 30 χρονών speaking on dreams and teaching here, και το να είμαι εδώ πέρα και να μιλάω για τον οραματισμό και τα όνειρα που ο Θεός βάζει στην καρδιά is μας, a little earlier than I thought it would happen. είναι λίγο νωρίτερα από ό,τι φανταζόμουν και ονειρευόμουν θα συμβεί. But God's timing is perfect, Αλλά ο although χρόνος του Κυρίου surprising. ξέρετε ότι είναι πάντα τέλειος, But surprising, yeah. αλλά μας εκπλήσει πολλές φορές. Yeah. And so this is all of God's fault Και έτσι ο Θεός θέλει να ξέρετε που είμαι εγώ εδώ σήμερα και μιλάω. and yours. Και δικό μας, το ξέρω. I know. Yeah. Okay, so the one thing this evening that I want you to pick up Και έτσι αν υπάρχει κάτι που θέλω σήμερα να αρπάξετε, να σηκώσετε από αυτά που θα πω, is to learn how to be continuously in the Father's heart είναι το πώς να είστε συνεχώς συντονισμένοι με την καρδιά του Πατέρα. and to pick up His dreams for you and start living a dream culture together. Και το πώς να αρπάζετε τα όνειρα και τα σχέδια που έχει ο Θεός για τη ζωή σας και πώς μετά να περπατάτε σε μια τέτοια κουλτούρα, τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής, όπου συνεχώς ασχολείσαι με τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. This is my heart. Αυτή είναι η καρδιά μου. These are my dreams. Αυτά είναι τα όνειρά μου. This is not a list Αυτή δεν είναι μια λίστα to look good. που να φαίνεται καλή και ωραία, This is my heart αλλά αυτή είναι η καρδιά μου from the Father. από τον Πατέρα. Okay. Back to that in a second. Θα γυρίσουμε σε αυτό το σημείο. Okay, so when I look back 5 years ago, Έτσι, αν γυρίσω πίσω 5 χρόνια, at the start of this, ξεκινώντας αυτή τη λίστα, I had 2 dreams, είχα μόνο 2 όνειρα. just like the guy in the plane. Όπως ο τύπος στο αεροπλάνο που γνώρισα. And it was a good starting place, Και βεβαίως ήταν ένα καλό σημείο να αρχίσω. but the program that I learned from at Bethel Αλλά πήγα στην Bethel και ένα από τα πράγματα που μου διδάξαν εκεί που πήγα, στην Bethel Church στο Reading, dream vesting,
Είναι πώς να... vesting... Dream vesting. It's a word. Πώς να επεξεργάζεσαι τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. It's a word they made up. Yes. Είναι μια λέξη ένας όρος που έχουν ορίσει εκείνοι. They challenge you to write down 100 dreams. Και σε προκαλούν να κάτσεις και να γράψεις 100 οραματισμούς, 100 όνειρα που ο Θεός βάζει στη ζωή σου, που έχεις εσύ βασικά για τη ζωή σου. It is not as easy as it sounds. Και δεν είναι καθόλου εύκολο όσο ακούγεται. Megan and I, do you remember being stuck at 40 for a year? Η Μέγαν και εγώ ήμασταν στο 40 κολλημένες για έναν ολόκληρο χρόνο. It was torture, was it Ήταν not? βασανιστικό να ξέρετε από ένα σημείο και μετά. Βασανιστικό. So this has taken me 3 years. Αυτό η λίστα που βλέπετε μου πήρε 3 ολόκληρα χρόνια. So when you start tonight, Οπότε όταν ξεκινήσετε σήμερα, to keep hope. μην χάνετε την ελπίδα σας. You'll get there. Θα φτάσετε σε μια μεγάλη λίστα. Okay? No one told us it would take that long. Κανένας δεν μας είπε ότι θα διαρκήσει τόσο πολύ για να τη συμπληρώσουμε. So I'm going to make sure I tell you. Έτσι λοιπόν εγώ σας προειδοποιώ για να το ξέρετε. Okay. So, but as I said before, Όπως όμως σας είπα προηγουμένως, I would not be here without this list. αλλά δεν θα ήμουν εδώ πέρα χωρίς αυτή τη λίστα. You can look at this later. Μπορείτε να τη δείτε μετά. Don't judge me, it's my heart. Μην με κρίνετε, αυτή είναι η καρδιά μου. But on here, you will see Greece and teach dream vesting. Αλλά εδώ μέσα θα Fine. δείτε το Ελλάδα και το να διδάσκω το πώς να επενδύεις τα όνειρα, τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. And I wrote that dream down several years ago. Και το έγραψα αυτό το όνειρο αρκετά χρόνια πριν. And so because of this dream list, I'm here. Και εξαιτίας αυτής της λίστας των ονείρων μου είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Because it's from the Father. Γιατί είναι από τον Πατέρα, I heard it. το άκουσα από τον Θεό, I wrote it down. το έγραψα κάτω στο χαρτί And I prayed into it. και μετά άρχισα να προσεύχομαι γι' αυτό. I declared it over myself. Το διακήρυξα για τη ζωή μου. And so I'm here. Και έτσι είμαι εδώ. Praise the Lord. Several years earlier than I thought I would, Και but, αρκετά χρόνια νωρίτερα από ό,τι φανταζόμουν εγώ τι θα ήμουν. but God. Αλλά ο Θεός ξέρει. So, I'm going to challenge you. I don't know how comfortable people will be, but Δεν ξέρω πώς αν θα σας, αλλά θέλω λίγο να σας προκαλέσω να... too bad. Too bad. Okay. Yeah. Αλλά θέλω να το κάνω εγώ. So, I'd like you to share one dream Θα ήθελα να μοιραστείτε ένα όνειρο που έχετε with the person next to you. με το άτομο που είναι δίπλα σας. Go. Ξεκινήστε. Thank you. Treehouse. Oh, really? I design it myself and build it. I want to go to Bethel today. To go to Bethel? Yes. Contact me and I'll hook you up with someone to stay. Serious? Okay. We're okay now? Okay, so Λοιπόν, one really important thing to start off on your foundation και ένα πολύ σημαντικό πράγμα για να θέσετε σαν θεμέλιο is that God has given you permission to dream. είναι ότι ο Θεός σας έχει δώσει την άδεια να ονειρεύεστε. He wants you to dream with Him. Θέλει να ονειρεύεστε μαζί Του. It's this great adventure, Είναι μια μεγάλη περιπέτεια an invitation και ταυτόχρονα πρόσκληση to do things with Him, να κάνεις πράγματα μαζί Του, things that He wants to do with you. πράγματα που πραγματικά Εκείνος το θέλει να γίνουν. It's been so amazing to watch God with me on this trip. Και πραγματικά είναι υπέροχο το να βλέπω το Θεό να περπατάει μαζί μου σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την περιπέτεια. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό. It's also been fun to meet Yanni. Και επίσης είναι διασκεδαστικό που γνώρισε εμένα And Daphne. και τη Δάφνη. If you've ever been to his house, Αν έχετε πάει ποτέ στο σπίτι του, I got to walk into his dream. Come on, translate it. είχα τη δυνατότητα να μπω στο δικό του όνειρο, μέσα να περπατήσω μέσα στο όνειρό του. His prayer room in his basement. Come on. Το δωμάτιο προσευχής στο υπόγειο κάτω που έφτιαξε. And his dream to have a prayer room there. Και το όνειρο του να έχει ένα οίκο προσευχής εκεί πέρα.
And the future of it to grow even larger spaces. Και το όνειρο να μεγαλώσει στο επόμενο στάδιο. That's my time to cry. And it's created. He put walls and he's painted and he's putting stuff inside of it. Και είναι, ξέρετε, είναι δημιουργικό γιατί είναι δημιουργημένο, φτιαγμένο, καθώς το έχει βάψει, έχει βάλει έπιπλα μέσα. He took a big dream Πήρε and ένα he broke it μεγάλο down όνειρο και and he's working towards it. το έγραψε και δούλεψε για να το πετύχει. And the Lord has totally provided. Και ο Θεός προμήθευσε. And he's helped you to create it. Και με βοήθησε να το φτιάξω. That's a big dream. Και αυτό είναι ένα μεγάλο όνειρο. That's a dream that will change the world. Και είναι ένα όνειρο που θα αλλάξει τον κόσμο. As you host the world Καθώς θα φιλοξενείς τα έθνη εδώ and they πέρα. come through you, Και θα έρχονται μέσα από σένα εδώ πέρα. you will be changing the world Θα αλλάζει ο κόσμος. through a room. Μέσα από ένα δωμάτιο. A room to change the world. Απλά μέσα από ένα δωμάτιο θα αλλάζει ο κόσμος. It's a big dream. Είναι ένα μεγάλο όνειρο. Okay, so me. Let's talk about me, Yanni. Ας μιλήσω για Beautiful. μένα τώρα. Γιάννη, μπράβο σου. Ωραία, όμορφα. I love your heart. Αγαπώ την You're a good καρδιά σου. brother. Ευχαριστώ. I'm translating this. Translate! Μα αγαπώ την καρδιά σου. Thank you. Thank you. I can't wait. The least. Yeah, come on. One of my dreams, Ένα από τα όνειρά μου. you're all gonna laugh. I Θα don't care. γελάσετε όλοι και ξέρω. One of my dreams was to become an outdoor enthusiast. Είναι να είμαι ένας εξωστρεφής άνθρωπος, ένας άνθρωπος που θα είναι προς τα έξω και θα βγαίνει από την πόρτα του σπιτιού του και θα είναι ενθουσιώδης. In the wild. In the wild. Wild. Και πάρα Mountains. πολύ. Πάνω στην... Outdoor. Wild. Εκτός σπιτιού, πάνω στα βουνά, στην εξοχή. Okay. Θα δούμε που θα φτάσουμε. No roads. No roads. Καθώς χωρίς δρόμους εκεί πέρα, No bathrooms. χωρίς τουαλέτες. Οκ. Να ζεις σαν μια άγρια γυναίκα πάνω στα βουνά. The better that could translate this. What? This is hard to translate. No, I translate it. Come Okay. on. That's okay. So, but I grew up with a mother who would rather die than sleep in a tent. Αλλά μεγάλωσα με μια μητέρα η οποία προτιμούσε να πεθάνει από το να κοιμηθεί μέσα σε μια σκηνή. Wrong family. Σε λάθος οικογένεια, όπως καταλαβαίνετε. So, as I became an adult, Και έτσι καθώς ενηλικιώθηκα, I was desperate to ήμουν learn. απελπισμένη να μάθω. I love the outdoors. Λατρεύω το να είμαι στην εξοχή έξω. It's God's country, Γιατί όλη η φύση γύρω μας είναι φτιαγμένη από το Θεό, του Θεού. untouched by man. I'm touched. So, how did I start that dream? Και έτσι πώς ξεκίνησα να ζω αυτό το όνειρο. With a mother who would rather die than sleep in a tent. Με μια μητέρα που προτιμούσε να πεθάνει από να κοιμηθεί σε σκηνή. I knew nothing. I was so ignorant. Και πραγματικά δεν ξέρα τίποτα σχετικά με το πώς να ζεις σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής. I would likely die if I slept in the tent because I knew nothing. Και επειδή δεν ήξερα τίποτα, και εγώ ήμουν σε μια κατάσταση που θα προτιμούσα να πεθάνω από το να κοιμηθώ στη σκηνή. This is not a tent outside of a house. Και ξέρετε, δεν είναι μια You σκηνή understand? που τη στείνεις έξω ακριβώς από ένα σπίτι. This is a tent Είναι μια σκηνή. that you have to hike 7 miles up a mountain Είναι to μια set σκηνή up. που πρέπει να περπατήσεις πόσα χιλιόμετρα πάνω σε ένα βουνό για να τη στήσεις αυτή τη σκηνή. So I picked up a magazine, backpacker, Και έτσι πήγα και πήρα ένα περιοδικό σχετικά με αυτούς τους πεζοπόρους και πώς να κάνεις πεζοπορία. I got all my gear, Πήρα το... I borrowed gear. Το σακίδιο. Like backpack. Το σακίδιο. a stove. Φουρνάκι. Καζάκι. Ωραία. Okay. I got a magazine, Πήρα ένα περιοδικό. I borrowed gear, Δανείστηκα λοιπόν το σακίδιο and I would go for a day or two. και σκεφτόμουν να πάω έτσι για 1-2 μέρες. Something small, Κάτι μικρό. just to try it out. Έτσι απλά για να δοκιμάσω πώς είναι. See if I could survive. Να δω αν μπορώ να επιβιώσω. And the Father has shown me such favor, Και πραγματικά έτσι ο Πατέρας Θεός μου δείξε τόση χάρη πάνω μου. connecting me with all the right people who know their stuff, Και με έφερε σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους που ξέρουν τι έπρεπε να κάνουν και πώς να χειριστούν το κάθε αντικείμενο. and providing me with all the perfect gear.
Και προμηθεύοντας με το καλύτερο σακίδιο που μπορούσα να έχω. Εξοπλισμό γενικότερα. So 6 months ago, Και έτσι πριν από 6 μήνες, I went on my first major backcountry trip. και κατάφερα να πάω σε ένα μεγάλης Hike. έκτασης και ύψους μέρος για να κάνω πεζοπορία και κάμπινγκ εκεί. In the Grand Teton National Park. Σε ένα μέρος στην Αμερική. I don't know kilometers. I'm so sorry. Δεν ξέρω τα χιλιόμετρα, συγγνώμη. 22 miles. 22 miles. Κάπου στα 22 μίλια. 35 χιλιόμετρα. 35 kilometers. At 10,700 feet. Σε 3.000 μέτρα υψόμετρο. With a 40-pound pack. Με ένα σακίδιο 40 κιλών. Dream come true. Και το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. There are more to come. Και έρχονται ακόμα μεγαλύτερα πράγματα να συμβούνε. And I lived. Και έζησα. Even though I saw a black bear. Ακόμα κι αν είδα μια μαύρη αρκούδα μπροστά μου. And 2 bull moose. Και 2 βίσονες. Moose. Όχι, μους είναι... Δεν είναι τέλος πάντων, σαν τάρανδι. Είναι τέλος πάντων. Δεν είναι, είναι μεγαλύτερο από τάρανδος. They're big. Yes, I know. They don't know. They're very big. Άλκη λέγεται. Why would I tell you that? Και γιατί το μοιράζομαι αυτό μαζί σας? Because a lot of people in the church Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην εκκλησία would maybe see that dream of hiking μπορεί να δουν αυτό το όνειρο που είχα για την πεζοπορία και την ορειβασία and think, where's God in that? και να σκεφτούν, εντάξει, πού είναι ο Θεός μέσα σε αυτό? Where is his ministry? Που είναι η διακονία του? It's there. Είναι εκεί. It's in his heart. Είναι μέσα στην καρδιά του. He created me with that. Με δημιούργησε με αυτό το όνειρο μέσα μου. When I'm out there in the wild, Και όταν είμαι εκεί έξω στην ερημιά, I'm undone. I'm full. Είμαι πλήρης. I'm full with God. I'm full. So the lesson here is that you are so important. Και το μάθημα εδώ πέρα σημαίνει ότι είσαστε τόσο σημαντικοί στον Θεό. And your dreams are so important. Και τα όνειρά σας είναι τόσο σημαντικά για τον Θεό. Because they will change the world. Γιατί θα αλλάξουν τον κόσμο. No matter what they look like. Ανεξαρτήτως με το πώς μοιάζουν. God created you for a purpose and a reason. Γιατί ο Θεός σε δημιούργησε για έναν σκοπό και με έναν λόγο. And you are his. Και είσαι δικός του. You're his kid. Και είσαι παιδί του. You're royalty. Και είσαι μια αυτομεγαλειώτης. Πρίγκιπας. Τύπησα. And every single one of your dreams Και κάθε ένα από τα όνειρά σου is beheld by the Father. το κρατάει ο Θεός Πατέρας στα χέρια του. He made you with them. Και σε έφτιαξε, δημιούργησε με αυτά μέσα σου. And in that, Και μέσα σε αυτό, so is the person next to you. έτσι δημιούργησε και τον άνθρωπο δίπλα σου. They are important. Και είναι σημαντικός και αυτός And so για are τον their Θεό Πατέρα. dreams. Και τα όνειρα που έχει αυτός για τη ζωή του είναι σημαντικά. In a dream culture, our dreams are what? A dream culture. Και σε μια our dreams are κουλτούρα lit. όπου υπάρχει οραματισμός. I have 2 friends back home. Και έχω 2 φίλους πίσω στο σπίτι, στην πατρίδα μου. I'm so excited because when I get back home, Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί όταν γυρίσω σπίτι πίσω, there's a coffee shop opening up downtown. υπάρχει μια καφετέρια που θα ανοίξουνε. And it's called 20 Below. Και ονομάζεται κάτω από 20. 20 Below Coffee. Κάτω από 20 καφετέρια. Because Fargo is cold. Γιατί στη μέρες που μένω είναι πάρα πολύ κρύο. Μείον 20 δηλαδή. And this coffee shop is a ministry. Και αυτή η καφετέρια είναι διακονία για αυτούς. All of its workers are volunteers. Όλοι αυτοί που δουλεύουν είναι They εθελοντές. don't get paid. Δεν πληρώνονται. They're there to do the Lord's work. Και είναι εκεί πέρα για να κάνουν το έργο του Κυρίου. For people who come into the coffee shop and get coffee, Και άνθρωποι, ξέρετε, που έρχονται μέσα για να πιούνε καφέ, they also get to meet someone who loves the Lord and Και will love them. έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν κάποιον που αγαπάει το Θεό και θα αγαπήσει αυτούς που θα μπουν μέσα. This coffee shop was a dream of a friend. Και αυτή η καφετέρια ήταν το όνειρο ενός από τους φίλους μου. And it had died inside him Και είχε πεθάνει μέσα του. until the Lord
Thank you, Jesus. Μέχρι που ο Κύριος ευχαριστώ, Κύριε. Through one of my teachings, it was reborn. Μέσα από μια από αυτές τις δασκαλίες ξαναγεννήθηκε, αναζωπυρώθηκε αυτό το όνειρο. And it opens in a week. Και ανοίγει σε μια εβδομάδα. And the coffee cups Και οι κούπες και όλα τα σκεύη που θα έχουν εκεί πέρα στο μαγαζί is being made by my roommate, και είναι Brooke. φτιαγμένα από την συγκάτοικό μου την Brooke. And it is her Και dream ήταν το δικό της όνειρο to create pottery να for Jesus. δημιουργεί τέτοια αντικείμενα για τον Ιησού. Κοιτάξτε πώς ενώνονται. Your dreams are important. Και τα όνειρά σου να ξέρετε είναι σημαντικά. They're important to me. Είναι σημαντικά για μένα And they're important to the person next to you. και είναι σημαντικά για τα άτομα που κάθεται δίπλα σας. Last year, they didn't know that their dreams were going to collide. Και πριν από ένα χρόνο δεν ήξεραν ότι τα όνειρά τους θα ενωνόντουσαν, οι οραματισμοί τους. But in a week, they do. Αλλά μέσα σε μια εβδομάδα τώρα θα το δουν ολοκληρωμένο. Yeah. Actually, our news station in the city, Και ο νέος σταθμός μας στην πόλη, they're like all over this coffee shop. They're broadcasting this coffee shop και on the παντού το news. διαφημίζουν αυτή την καφετέρια. newspaper. Στην εφημερίδα. It's everywhere. Είναι παντού. Πραγματικά. There is a advertisement company in New York Υπάρχει ακόμα και μια εταιρεία διαφήμισης στη Νέα Υόρκη, that just liked it on Facebook and shared the website. το οποίο του έκανε like στη σελίδα του στο Facebook και το αναδημοσίευσε. New York! Είναι στη Νέα Υόρκη, come on. Ugh. Fargo is not big enough for Και that. το Fargo, η περιοχή μου, η πόλη μου δεν είναι τόσο μεγάλη για να έχει τέτοια διαφήμιση. Ugh, but God. Αλλά ο Θεός. So, if your dreams are going to change the world, Και ξέρετε, αν τα όνειρά σας είναι αυτά που θα αλλάξουν τον κόσμο, you need to be aware of who you are. πρέπει πρώτα να γνωρίζετε εσείς ποιοι είστε. Not just whose you are, Όχι ποιανού είστε, απλά, but who you are. αλλά ποιοι είστε. Are you the dreamer? Ποιος είστε, είσαι αυτός που ονειρεύεται, αυτός που ονειρεύεται. We all dream, Γιατί ξέρετε, όλοι ονειρευόμαστε, but Megan is a dreamer. αλλά η Μέγαν είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει οραματισμό. Or are you the refiner, which is the person who asks the questions on how to get through the process and the roadblocks? Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος ρωτάει ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα πάει στη διαδικασία αυτή, πώς θα προχωρήσει και πώς θα πάει από τον ένα σταθμό στον άλλον. Or are you the activist? Είσαι αυτός ο οποίος είναι ο πιο ενεργητικός, δραστικός. The person who runs with the dream and sees it to completion. Ο οποίος τρέχει με το όνειρο και προσπαθεί να το πετύχει. So when Megan tells me a dream, Έτσι, όταν η Μέγαν μου λέει εμένα ένα όνειρο, I go, let's do it. είμαι ας το κάνουμε. Okay? It's very important to know who you are Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις εσύ ποιος είσαι προσωπικά. so that when your dreams collide with someone, Έτσι, όταν το όνειρό σου έρχεται και συνδυάζεται μαζί με κάποιου άλλου, you know what part you'll play. να ξέρεις ποιος είναι ο ρόλος σου στην εκπλήρωση αυτού του ονείρου, αυτού του οράματος. And so all of this, Και έτσι όλα αυτά εδώ πέρα τα όνειρα που έχω γράψει για τη ζωή μου, it's not my bucket list before I die. και δεν είναι αυτό που θα ήθελα να κάνω απλά πριν πεθάνω. Not a list of things to do for fun. It's my heart. Αλλά είναι It's η God's καρδιά heart. μου. Hello. So, this list is only possible with God. Έτσι αυτή η λίστα είναι δυνατή μόνο, να πραγματοποιηθεί μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Knowing your own heart and writing it down, asking God, being in His presence. Γιατί βρισκόμενος στην παρουσία Του, ρωτώντας τον Θεό να σου βγάλει και να σου φανερώσει αυτά τα όνειρα που έχει αποθηκεύσει μέσα στην δικιά σου την καρδιά. And asking Him, where is my heart? What is my heart? Και What do ρωτώντας you want me to τον, do? τι θες να κάνω, Κύριε, ποια είναι η στάση της καρδιάς μου απέναντι σε αυτά που έχεις για μένα. And He'll tell you. Και θα σου πει. And then you write it down. Και μετά γράφει το. And then you pray into it. Και μετά προσευχήσου γι' And you αυτό. declare it over your Και μετά life. διακήρυξε αυτό το όνειρο για τη ζωή σου. Because our words create. Γιατί να ξέρετε, τα λόγια μας δημιουργούν. We're Dad's kids. Είμαστε παιδιά του Πατέρα, του ουράνιου. We can do that. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Okay, so before you leave, Έτσι, πριν φύγετε, we're all going to stand and stretch θα ήθελα να σηκωθούμε όλοι και να τεντωθούμε. and wake up. No. Yes, please stand up, everyone. Σηκωθείτε όλοι πάνω μου, παρακαλώ, ορθοί. Και μπορείτε να τεντωθείτε. Τεντωθείτε, δεν είναι τίποτα. Να απλώσουμε τα χεράκια μας και να τεντωθούμε. Όλοι έχουμε ανάγκη από λίγο. So, Father, I just pray Και έτσι, Πατέρα, προσεύχομαι σε σένα. that this room would be a generation Σε αυτό το δωμάτιο να υπάρξει μια γενιά of accomplished dream. από ανθρώπους που θα ολοκληρώνουν τα σχέδια, τα όνειρα, τους οραματισμούς. That this would be a generation of contagious, joy-filled dreams. Και να είναι μια γενιά που θα είναι γεμάτη από χαρά για την εκπλήρωση των οραματισμών σου. That change their cities, Που θα αλλάζουν τις πόλεις τους μέσα από αυτούς, their families, τις οικογένειές τους, their schools, τα σχολεία τους, their workplaces, τα μέρη εργασίας τους, and the country, στη χώρα ολόκληρη. thereby changing the world. Και έτσι να αλλάζει ο κόσμος όλος. Thank you for them. Σε I'm so ευχαριστώ blessed για αυτούς, είμαι πραγματικά πολύ ευλογημένη. to have them as family. Να τους έχω ως οικογένειά μου. So, Father, we just open up our ears to you, our spirits to you. Και έτσι, Πατέρα, θέλουμε να είναι ανοιχτά τα αυτιά μας και οι καρδιές μας. We open up our imaginations to you. Θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή την φαντασία μας σε σένα, Κύριε. And we're ready to dream with you. Και είμαστε έτοιμοι να οραματιστούμε μαζί σου, Θεέ μου. Show us. Δείξε μας. Yeah. Thank you, Father. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Okay. So, if you've not heard a single thing I've said all night, Και αν δεν ακούσατε τίποτα από όσα είπα απόψε, take this one thing. πάρτε ένα πράγμα μαζί σας. Hope. Ελπίδα. Continue to dream with the Father. Συνεχίστε να ονειρεύεστε με τον Πατέρα. Get out of the backstage Βγείτε από τα παρασκήνια of your life. της ζωής σας. Go after your dreams. Κυνηγήστε τα όνειρα του Θεού στη ζωή σας. Do not be afraid to dream small. Μην φοβάστε να ονειρευτείτε τα μικρά, Do not be afraid to dream big. αλλά μην φοβάστε να ονειρευτείτε και μεγάλα πράγματα. All things are possible Όλα τα πράγματα είναι δυνατά with God. μαζί με το Θεό. Take delight in Him. Βρείτε ευχαρίστηση μέσα σε Αυτόν. Be thankful for what He gives you Να είσαστε ευγνώμονες για όσα σας έχει δώσει και σας δίνει. and ask Him for more. Και ζητήστε περισσότερα. Μην. He is more eager to give it to you Και πραγματικά ανυπομονεί να σας δώσει περισσότερα. than you are to ask. Περισσότερα από όσα εσείς μπορείτε να ζητήσετε. So, thank you for Έτσι. being a part of my dream. Σας ευχαριστώ γιατί είστε μέρος του δικού μου του ονείρου. And I just want to invite you into what we're about to do. Και έτσι θέλω να σας καλέσω να κάνουμε το εξής. My English one here. You're each going to get one of these. Ο καθένας από εσάς θα πάρει ένα τέτοιο φυλάδιο. Don't worry, Yanni helped me translate it. Μην ανησυχείτε, ο Γιάννης προσπάθησε να το μεταφράσει. Just to know That was a fun night, wasn't it? I tried to translate it, so. Oh, you tried! Oh, tried. I'm sure it's great. Πιστεύω ότι είναι κάτι καλό. This is Bethel Church's Dream Vesting Program. Είναι το πρόγραμμα της Bethel. Λοιπόν, Yeah. για σχετικά με τον οραματισμό. Yeah. Okay, and so don't worry about all of the categories tonight. Έτσι, μην ανησυχείτε για όλες τις κατηγορίες που έχει να συμπληρώσετε. This big section Ο μεγάλος εδώ τομέας, το μεγάλο αυτό εδώ πέρα, is where you write your dreams. εδώ είναι που θα γράψετε τα όνειρά σας. Okay? And don't be afraid to be specific. Και μην φοβάστε να είστε συγκεκριμένοι. It's kind of fun to see it happen. Γιατί είναι years later. πολύ έτσι διασκεδαστικό και ευχάριστο να το βλέπετε να εκπληρώνετε αυτό το όνειρο. Okay? And then when you go home, Και, or έτσι, tonight, και όταν πάτε σπίτι, ακόμα και απόψε το βράδυ, you will categorize them and they tell you how to do that on here. θα τα κατηγοροποιήσετε με βάση, όπως σας λέει εδώ πέρα, σε ομάδα Α, Β και Γ. Things to have, Πράγματα που είναι να αποκτήσω, things to have, πράγματα που and get rid of. θέλω να έχω.
things to do, πράγματα που έχω σκοπό να κάνω, like come to Greece, όπως το να έρθω στην Ελλάδα, and things to be, και πράγματα που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα μου που να γίνω. like a world changer. Όπως ένας άνθρωπος που θα αλλάξει τον κόσμο. Δεν το έχω μεταφέρει σωστά. That's okay. Oh, things to have, things to do, and things to be. Πράγματα να αποκτήσεις, πράγματα να κάνεις. Στο τρίτο έχω γράψει πράγματα που πρόκειται να συμβούν. Εκεί πρέπει να γράψετε για το χαρακτήρα σας. Πράγματα που είμαστε εμείς. Για μας, στο χαρακτήρα μας. Yeah, Το γάμα. Okay. good. And then in the gray area, Και στην γκρι περιοχή εδώ πέρα you'll do short term, long term, έχει βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. and ultimate or forever. Τα μέγιστα όνειρα, αυτά που είναι Like τα world αιώνια. changer. A world changer. I'm a world changer. Ένας άνθρωπος που θα αλλάξει τον κόσμο. It's not something that I'm ever going to accomplish. Είναι κάτι που μπορώ να πω ότι το κατάφερα, τελείωσα. It's forever. Είναι για πάντα η Okay. τρίτη κατηγορία. And then just some other things like the date, let's say a long-term dream, Ωραία, ας δούμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, όνειρο. to come to Greece, Το να έρθω στην Ελλάδα, for example. I put the date when I came, έβαλα την ημέρα την οποία ήρθα. so that when I'm 90, Έτσι όταν θα είμαι 90 χρονών, I can look back θα μπορώ να κοιτάξω πίσω. and see what God did. Να δω τι ο Θεός έκανε. Can remind myself, Και έτσι να θυμίζω στον εαυτό μου. because we need to renew our minds Γιατί χρειάζεται να ανανεώνουμε το νου μας. and remind ourselves of what God has Και να done. υπενθυμίζουμε το τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας. So this list is to renew your mind Έτσι αυτή η λίστα είναι για να ανανεώσετε το δικό σας το νου, of what God has for you, για το τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή σας, and also to remind you of what God has done. αλλά και επίσης να σας θυμίζει συνεχώς το τι ο Θεός κάνει στη ζωή σας. Okay? Then the date the dream is completed. Και μετά είναι η ημερομηνία στην οποία το όνειρο θα έχει ολοκληρωθεί και εκεί μπορείτε να τη συμπληρώσετε μετά. March 1st, I go home. Την 1η Μαρτίου που θα πάω πίσω είναι η ημερομηνία που θα γράψω εγώ. And then completed dream on this. Και μετά συμπληρώνω τις λεπτομέρειες, όπως Who helped you? ποιος σε βοήθησε, πού εξελίχθηκε το όνειρο. So I'll write Yanni. Έτσι θα γράψω το όνομα του Γιάννη. Okay, so everybody gets one of these. Αν μπορείτε να τα μοιράσετε.